청바지는 거의 시즌 구분 없이 사시사철 입을 수 있는 아이템이라면 겨울에만 유독 인기 있는 아이템은 무엇일까요? 바로 니트죠. 겨울이 다 가기 전에 니트로 코디를 해보려고 합니다. 아크릴 색상의 랩 니트 가디건을 검색 와이드 팬츠와 함께 매치링해봤는데요. 비넥 가디건이라 겨울용 니트나 스웨터의 따뜻하지만 답답한 느낌이 없고 팬츠가 보일 수 있도록 했어요. 브라운 울코트와 함께 오늘은 노트북을 넣을 수 있는 조금은 큰 토트백을 들었습니다. 오늘의 포인트가 있다면 바지 끈으로 맨 리본으로 할게요. 운동화가 아닌 부츠를 신고 나면 외출 준비 끝! 나가볼게요.